Webinar 4 L1 Visa. আমরা আজকে ইউএসএআইএস বাংলাদেশ থেকে আমরা বাংলাদেশের মধ্যে ফার্স্ট L1 ভিসা সম্পর্কে কথা বলবো। আমাদের L1 ভিসা সম্পর্কে অনেকেই জানি, অনেকেই জানি না। আমাদের মধ্যে আজকে দুইজন গেস্ট থাকবেন, একজন মডারেটর, একজন আমাদের চিফ গেস্ট। যিনি থাকছেন শেখ গালিব রহমান, উনি ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসের ফর্মার ম্যানেজার ছিলেন এবং দীর্ঘদিন যাবত ইমিগ্রেশন প্র্যাকটিস করে আসছেন। এবং আমাদের মধ্যে আরেকজন থাকবেন ডক্টর আলকা চোপড়া, উনি হচ্ছেন সার্টিফাইড ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট, সিলিকন ভ্যালি বেসড ওনার অফিস, যেটারই ফ্র্যাঞ্চাইজি আমরা বাংলাদেশে নিয়ে এসেছি, ইউএস এরিয়া ইমিগ্রেশনের ওনার এবং বে এরিয়া ইমিগ্রেশন সার্ভিসের ওনার। আমরা আরেকটু 5 মিনিটস সময় নিব, আরো লোকজন জয়েন করছেন, তারপর আমরা আমাদের ওয়েবিনারটা শুরু করতে যাচ্ছি। তো থ্যাংক ইউ। আমাদের মধ্যে জয়েন করেছেন আমাদের মডারেটর মিস্টার শেখ গালিব রহমান। আমি একটু ওনাকে পরিচয় দিচ্ছি। ইউএসসিআইএস এর ফর্মার ম্যানেজার হিসেবে ছিলেন এবং দীর্ঘদিন যাবত ইমিগ্রেশন প্র্যাকটিস করে আসছেন। সো উনি আমাদের আজকে মডারেটর হিসেবে আছেন। Thank you, sir. Thanks for joining. Thank you, Dudu. Miss Alka is here, so we can add her as a panelist. আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু করব, and I think বেশ কিছু মানে প্রায় about 100 people plus কে ওয়েবিনারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন। মিস আলকা এখানে আছেন, ওকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন, চাইলে আমাকেও প্রশ্ন করতে পারবেন, এবং ফিউচারে আপনারা আমাদের ঢাকা অফিসে ভিজিট করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। So now let's start the meeting. Hello everybody. সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন। সো আজকে আমরা কথা বলবো L1 ভিসা নিয়ে। আমি আশা করি আপনারা যারা এখানে আছেন আপনারা সবাই কোনো না কোনো ভাবে ব্যবসার সাথে জড়িত। তো L1 ভিসাটি হচ্ছে বিজনেস ওনারদের জন্য, যারা একটি কোম্পানি ওন করে। L1 ভিসা করে আমরা ইউএস তে সেকেন্ড অফিস ওপেনিং এর মাধ্যমে যেতে পারি। তার আগে আমি একটু ছোট্ট করে আমার পরিচয় দিয়ে নেই। আমি শেখ গালিব রহমান, আমি একজন ইউএসএ প্রবাসী, আমি ওখানে 20 বছর ধরে থাকি। তো বিভিন্ন ভাবে আমি আইটি এবং বিজনেসের সাথে জড়িত। আমি দীর্ঘ 14 বছর ইউএস কর্পোরেটে ছিলাম। তো সেখান থেকে আমার বাংলাদেশে ইমিগ্রেশন সেন্ট্রিক এই ইউএসএআইএস কর্পোরেশনটি নিয়ে আসা। তো আমাদের সাথে এই কর্পোরেশনের যে ফাউন্ডার মিস আলকা, উনি একজন রেজিস্টার্ড ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট ফর লং টাইম in US in the Bay Area. So she has about 22 offices. I like to introduce her. I like to invite her to the meeting and introduce her with you guys. Introduction about her journey and how she's been helping people in immigration and how the L1 visa processing works. This is her area of expertise and extreme. So after that, we'll go through a question answer sessions. You guys can raise your hand and be able to ask question in Bengali or English. Actually, it doesn't really matter. We will be able to answer the question. So Alka ji, floor is all yours. Now, there are about 20 participants here today. Most of them are Bengali business owners, and they specifically came here today to know about L1 visa. And we specifically targeted Bangladeshi business owners. So I hope that all of them are business owners. Floor is yours. Thank you. Thank you, Galib. And I think I will be speaking in English because I do not know Bangla. I hope everybody will understand that. So it's been 25 years I have been in US and doing immigration business, and most of our experience with the US immigration is in the business sector or in the corporate sector. So for many years I had been seeing a constant pattern of people applying from Bangladesh, and they were mostly going for E2 visa, and also they were going for EB2, EB3. So these were the questions always asked from me whenever I will meet anybody from Bangladesh. So in the same context, I think me and Galib, we also met. Galib is in New York and I'm in Bay Area, and introduced few friends or family for the E2 visa. So then I started telling him that E2 visa does not get you green card, but there is another opportunity, possibility is L1 visa. So L1 visa is not new at all. It had always been there, but the only thing is that maybe companies, they think that L1 visa is for big companies. But that is not true. Small business, small to medium sized business can also apply for L1 visa. We have also seen one person company applying for L1 visa, and we have also seen 1500 people company applying for L1 visa. So L1 visa means government is giving you an opportunity to expand in United States. So when you come to them showing your business in Bangladesh, saying that you had been in the business for more than a year and you are successfully having clients, sometimes in Bangladesh only and sometimes globally. So at that time, immigration believes you and gives you an opportunity to open a new office in
US. So when you open a business, and then you can transfer your senior manager or the operations manager to United States on L1 visa. So that visa is very easy for the first year, because they believe your business strength and they believe your business plan. They means USCIS believes your business plan and believes your business strength, and they let you come in for 1 year, and in this 1 year you have to perform. It means have some contracts in place, having some business going, and after 1 year you have to file for extension. Now the good news for people from Bangladesh is that after 1 year they can also file for green card, and in their green card there is no waiting, and they can file for their 2 sets of application which need to be filed, and those 2 sets of application can be filed together. People from Bangladesh, while people from India, they cannot file together. They have to wait for 3 years to get the green cards at the current date. I'll promote L1 visa and Dodul also, that promote L1 visa. People do not know L1 visa, and we can tell them that it is the simplified version of immigration to United States. So we have lots of material, and you can also Google search and find information on L1 visa, because today is the era of information. Anybody can look at things on the internet as well. So why should you choose us, can be the question, or that can be our point to tell you that we are the best choice for you. Because we had been in the US, like I am in Bay Area and Ghalib is in New York, and Ghalib is very well placed in New York area in the Bangladeshi community and also with other government officials, which I am a witness to. I keep seeing him, attending parties with them, going around. So that doesn't mean that in United States you can get the job done if you know somebody, but that means that we know the process, how to open a business, what kind of business will be good business, what licensing will be needed. And once your person arrives either in New York or another 22 locations we have across United States, we will help you in the first year to do the business right, so that after first year you can file for extension. So that hand holding is very important. So I have seen many people, those who are in the United States and they have worked for 1 year, and there are no evidences to show that they did business in 1 year, and while their extension comes up, it's very hard to get them extension. Forget about filing the green card. So we look at your journey as starting from L1 visa and then going towards the green card. So that hand-holding or guiding or mentoring during the business to do it in the right way is extremely important for your long-term goals and plans. Now L1 visa also gives you certain choices over than other visas. Like spouse gets free work permit, you can work anywhere, and on L1 visa you just can promote your company. So that way your children, and also they can work if they want to, your spouse can work, and then you can continue to expand your business. Other than that, there are many points which we have to prove from the Bangladesh company and then also lay it out for the United States company, but we have an elaborate checklist which we can be talking. If we talk one-on-one, you want to have meeting, then you can reach out to Dodul or Ghalib, and then we can have a personal one-on-one meeting and we can walk you through what are all the essential things which are needed to get a successful L1 application. Thank you, Ms. Alka. I was surprised by when I was Googling some information, Alka-ji, I was surprised, and also I like to show this to the audience. L1 visa, and you can elaborate on that. I think this is a very important point for people to see. I was Googling just to find out, and it's surprisingly, Google tells me 92.25%. So, দর্শক আপনারাও জানবেন যে এটা একটা সারপ্রাইজিংলি বিষয়, মানে এই ভিসাটা স্পেসিফিকলি L1 ভিসাটার অ্যাকসেপ্টেন্স রেট হচ্ছে 92.25%. সেম প্রশ্ন আমি করেছিলাম ChatGPT কে, এবং এখানে একটা ইয়ারলি ব্রেকডাউন দেয়া আছে, 92% approval rate. So Alka-ji, if you could elaborate, right, that this is crazy, 92% acceptance rate. What would be the reason for L1 visa to be accepted, like you said, for the first year? The reason is that most of the time when L1 visa is filed, then we just take care of it, that the business in overseas business
business is legitimate and they have a revenue going on, and then there are employees working, and we make all the things possible for the US immigration or anybody else, those who are showing these statistics, that businesses are already flourishing and prospering in the parent country, and they have product to sell or they have services to sell. So US government gives you initial 1-year chance. Okay, prove it. You can come over here and expand your business in the country. So US, if you call United States of America and then ask that I want to file for L1 visa, what are the conditions? Then they will say the business should be more than a year old and the employee should be on your payroll for at least 1 year. So that is all they want to know. And after that they want to know, whatever money you have in your bank accounts, they say we can show by 6 months statements. We also show tax returns. We also show your clients, whom they're giving you business on the regular basis. So all those things immigration believes on the outset for the first year, I will say. Second year is harder. Right. But then if you are doing legitimate business and then business is growing, and then you can show the possibility of more growth in the coming years. So the extension happens. So L1 visa is for 7 years. But Okay. I told you most of the people, they file for a green card after first year. Right. So you're saying, and it clearly looks like that USCIS has less filtration for the first year. They want business to come. Right. So they don't do very hard check. If the business is qualified, they let them come for first year. But then again, after first year, based on the renewal process, that's when all the documentation, taxifications, accounting, proper business growth documentation needed. If anybody comes through your consultation for the first year, that's just one thing. But then you also mentioned that about the ongoing support for the second year, because most of the business owner who will come from Bangladesh will come to stay. So that is very crucial part. So would you a little bit elaborate on that how would you hold hands and throughout the green card process, and also mentioned about EB1, C3. So could you tell us the whole thing about? Yeah. So in the first year only, we just handhold and we tell them that, this is the right way to do business, like emails going out to other businesses from your domain, requesting meetings, visiting to the business clients, putting together the reports and trying to sign the contracts with them, or get some revenue coming. So all those things will show throughout the year that you have been consistently trying to grow your business. That is the whole idea. It is not that the government wants to show like how much money did you make in the first year. They just want to see that you have made enough effort in the first year. And now on that basis also you are requesting for an extension, that for the coming years give me more time so that now I can build up. So that's Right. That is what we do in the first year, and we want them to keep their accounts correct and then also keep 1 or 2 employees on the payroll, so that we can show that manager is managing 2 employees and manager is also Right. managing the business. So And initially there is a thought that the company has to be big, they have to make a lot of money for them to qualify. So what is the simplified qualification criteria, you would say, for business owners who are here? simplified qualification is that, a legitimate business address, a lease for at least 1 year, not month to month lease, a business area of say 450 to 500 square feet where 2 to 3 people can sit. Don't open business in a house, open in the commercial zoning place, and then run business standardly. Have your phone number listed, make your Google My Business listing that you are visible, and then after that, every day start office in the right time and then conduct the business for 8 hours. And that should be reflected that those 8 hours there were people working trying to expand the business. So I don't think if somebody is really interested in doing the business, they will do all these standard things like you and me we do when we sit up in the office, right? 91% acceptance rate, because I think only the business owners who are here today, legitimate business owner, they are the only one applies, and USCI is very open to that. After they come, they actually do the legitimate business. What about the green card process, right? I think people also want to know. Renewal is one thing that you're going to help with, but also does that convert to green card? So green card means now in the first year also, the company has to show, the parent company in Bangladesh has to show that they have the ability to pay for all the expenses, including the salary of the manager, which we always say at least give him $5,000 per month because he has to survive. So company has to show that financial capability of supporting the employee for
1 year. Now, when you're going to file for green card, again, they come back to look at the company's financial status and strength that they can support the employee if he gets green card. So ability to pay is number one when it comes to filing the green card. And number two is that the employee is really fitting in the definition of a manager. So EB1C is called as green card for managers of international corporations, business. Corporation, So right. international, then the level is little higher than, just, so a manager is managing other employees, and the other employees are also educated. If a manager is managing a laborers in the construction company, so he will not qualify for EB1C. Right. So you're saying anybody who comes with L1 after 1 year, if they're properly managing and holding that position, they would be qualified to apply for EB1C, and that is the category to the direct green card. Yes. And it is Perfect. open for Bangladesh people. It is open for Bangladeshi people, and Bangladeshis can do it after 1 year. Oh, that's a blessing, right? I know Indians has a big backlogs and other countries. Right. So I think the audience will be noting that point, very important point. And this is exactly why we came to Bangladesh and offering L1, because that was a dead end. Not a lot of people would know about L1. People know about EB3. EB3 takes 5 years. Let me put some highlight on EB3 and EB2. According to me, in EB3 and EB2, most of the cases are not very straightforward. They are just making up the case that, somebody wants to hire them, and an employer sitting in Bangladesh makes up all the papers and documents saying that we want to hire somebody, which may or may not be true. And similarly, in E2 visa, you have to show X dollars that you are investing. So that ranges gradually. The range for that has increased to say $250,000 to $300,000. Because if you're just putting $50,000, immigration doesn't believe you. Immigration wants to see serious investment that you have invested, say starting from 150 to 250. You have to show that cash amount in the bank account of the company in US. But in L1, you don't have to show any budget according to that. You have to just show your papers, tax returns, bank statements, and that is good enough. There is no number put on L1 visa. And E2 doesn't get you a green card. EB2, EB3, it is very hard to cross the consulate interview because they go back to the employer checking that, do you really need this employee? Why do you need this employee? Show your business, what you have been doing. So, things after things I have seen. And then is EB5 visa, where you apply, put $800,000 and then put that money in some regional center or in some business, and then you get a temporary green card for 2 years. And after 2 years, you have to prove that you had been doing this business successfully and have hired 10 people full time. So that also is a challenge in itself, because it is not easy to maintain employees in US, their salaries and then taxes and all those things. So this is an easy route, and if you are in a real business mindset, and you will understand it, that what we are trying to tell you, that if you're doing business and you want to grow organically and get your all goals of immigration accomplished, this is the safe bet. I mean, this is great that we are able to do it for Bangladeshi business owners. So there are a lot of Bangladeshi immigration firm in New York, even in Bangladesh. They just pass clients to others, and EB3 is the easiest one to do, right? So that's why there is not a lot of people who are doing L1, because it requires real business knowledge, how to form a company, how to do taxes, put together documentations, and then submit the petitions, and then run this business. So somehow this will be opening the eyes of Bangladeshi people. So guys, I'm gonna come to you guys and let you ask question. Before that, two last questions to Alkazi is very important, which is a business owner, right, in Bangladesh, or a company wants to do L1. How much revenue they have to have, or how many years of business they have to be in, right? So this is the question, so that they know. They might be in very different size here, owners, so they know what kind of size and how many years they have to be in the business. Second question is, I heard also that L1 visa is very fast. It's 3 to 6 months. So it's fast, it's less money, costing less money, plus it's frequent, right? So if you could answer these two questions.
So first is that if everything is ready for you for the L1 visa, so you can get that in 15 days. You can 15 days, apply okay. in 15 days you get a reply and then you go for the interview. And another option is if you have a B visa, like you can visit the country, you come inside the country and we file your paperwork, and then you can change status from B to L, and you don't have to go for stamping also. And monetarily how much you have to show, you don't have to show a few lakhs, say starting from 50 lakhs to some crores of revenue. And the company should be at least more than a year old, so that you can establish that you are in real business and the business is happening. And there should be more, there should be enough employees, so that you can show that manager is managing employees, because it is very crucial to show that what does a manager do throughout one day. So when our application goes, we just show that in the morning he comes 10% here, 20% here, 30% here, 10% here. So we have to show in the percentage what work he has been doing, and we have to prove that, emails coming, going, WhatsApp messages coming, going, managing. So these are the criteria we have to prove. Manager is a manager, managing people below him and replying to the board above him. L1 is only for managers, right? And also for regular revenue is coming to your business. So you see the currency exchange. If you are making only this much takas, and how much will it translate into US dollars? How will you support the US business? The rent, employees, payroll, other business expenses. So that is what they want to see. They don't say that show us 300,000, 500,000, but we have to prove that. So it is not a significant. It's about 1 year in the business, bringing some good revenues, have some employees and have managers managing them, right? And with a good business plan that after coming to US, what they will be doing. Okay guys, I think 𝐒𝐚𝐭 has shared her experience and vision and knowledge. So I think this is the time you can raise your hand and আপনারা বাংলায় প্রশ্ন করেন, আমি ইংলিশে কনভার্ট করে দিচ্ছি 𝐒𝐚𝐭র জন্য, আর আপনারা চাইলে ইংলিশেও প্রশ্ন করতে পারেন। তো আই থিংক দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেশন, রাইট? আমার এখানে একজন হাত রেজ করেছেন, আমি আপনাকে কথা বলার জন্য অ্যালাউ করে দিচ্ছি। জি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শামসুল আলম। আমি বিজনেস শুরু করেছি 99 সালে বাংলাদেশে। আমার বিজনেস হচ্ছে আমি কনসালটেন্সি, এডুকেশনাল বিজনেস, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, আমাদের কিছু অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবসা আছে, মূল ব্যবসা হচ্ছে কনসালটেন্সি। বিভিন্ন ধরনের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং ডিজাইন করি, সার্ভে করি, ডিজিটাল সার্ভে করি। আমাদের কি কোনো স্কোপ আছে কিনা, এখানে L1 এ যাওয়ার কোনো সুযোগ আছে কিনা, এবং গেলে কত টাকা ইনভেস্ট করতে হতে পারে, তো সব মিলে কত খরচ হতে পারে? দ্যাট ইজ মাই কোশ্চেন। আর ইউ দ্য ওনার অফ দ্য বিজনেস অর ইউ আর ওয়ার্কিং দেয়ার? আমার হাজবেন্ড ওয়াইফ, আমরা দুজনেই পার্টনারশিপ বিজনেস করি। আমার ওয়াইফ ইঞ্জিনিয়ার, আমিও ইঞ্জিনিয়ার। আপনারা দুইজনই কি আপনাদের পেরোলে আছেন? মানে আপনাদের বিজনেসে আপনারা কি এমপ্লয়ি? আমরা চালাই বিজনেস, আমরা এমপ্লয়ি, মানে আমরা উই আর দি ওনার, দুজনেই ডাইরেক্টর। Okay, so 𝐒𝐚𝐭, they have a construction business started in 1999. Their husband and wife, both of them are engineer, and they run the business too, husband and wife, since 1999. They basically design buildings and all the construction designing stuff. He's asking if he has opportunity to do L1. So first is that if you are in construction business in Bangladesh, it is not necessary that you have to do construction business in US. You can change any business structure, and anything else if you want to do, you want to go in the property business in US, then you can do that. So not necessary same business or same name. So that is number one. So if you had been in business for so long, so you must be having employees whom you will be managing. So then my question is that, are you private limited or sole proprietor? So then if you are private limited, so then there should be directors, and manager is leaving for US because everybody decided that they want to expand in US. And if you are the sole proprietor, then you have to prove that when you are gone, who will run the business. So that also has a different structure to handle, to manage. রাইট। সো ভাই, আপনি এখানে বেসিক্যালি আপনার কোম্পানির কি কোনো রেজিস্ট্রেশনটা কি সোল প্রপার্টিশিপ নাকি লিমিটেড? আমাদের যে ট্রেড লাইসেন্সে আমরা কনসালটেন্সি করি, এটা কোঅপারেটিভ সোল প্রপার্টিশিপ। আচ্ছা, সো L1 ভিসাটা হচ্ছে তাদের জন্য যে একটা কোম্পানিতে ম্যানেজার বা কোনো একটা রোলে কাজ করছেন। সো আপনি যদি ওনার হয়ে থাকেন, আপনি যদি আপনার পেরোলে থাকেন, আপনার কোম্পানি যদি প্রপারলি রেজিস্ট্রেশন হয়ে থাকে, তাহলে আপনি আমাদের ঢাকা অফিসে যোগাযোগ করেন। আপনাকে আমরা 1-to-1 আরো কনসালটেশন দিতে পারবো যে আপনার কোম্পানির কাগজপত্রগুলো কিভাবে গুছাতে হবে।
তো অনেক ক্ষেত্রে বাঙালি ওনাররা ভালো বিজনেস করে, আমরা ভালোই বিজনেস করি, টাকা পয়সা কামাই, কিন্তু হয়তো কোম্পানিটা ঠিকমতো ফর্ম করা নাই, বা আমি আমি আমার কোম্পানির ওনার, আবার আমি সিইও, তো সিইও তো একটা জব, রাইট? এটা এটা একটা তো ওইটা হয়তো ঠিকমতো কাগজে কলমে নাই। তো এই ধরনের বিষয়গুলো আসলে আমরা প্রাইভেটলি আমাদের ঢাকা অফিসে আসলে আপনাদেরকে আমরা ইভ্যালুয়েট করে দিয়ে একটা গাইডলাইন দিয়ে দিতে পারি যে আগে কোম্পানিটাকে এইভাবে ঠিক করা উচিত, তারপরে আমরা L1 এর জন্য কোয়ালিফাইড হব। তো ধন্যবাদ ভাই। আমরা নেক্সট প্রশ্নটা নেই। RTN মিজান ভাই, আপনাকে আনমিউট করে দিচ্ছি, আপনি একটু আনমিউট করে প্রশ্নটা করবেন। হ্যাঁ, Hello, hi, do you hear me? We can hear you. It's nice to see you here. So, Thank you. my name is Mijan. So, I am doing the garment business here. Actually, this is my trading company that calls buying house. Actually, I am doing business with US companies long term. And in fact, my company is a limited company here. So we started our company that is limited company 2014. So I have also US visa, and every year actually 2-3 times I've been visiting US because of I need to attend some business meeting, I need to attend some trade shows over there. I am actually supplying the garments, especially for uniform. The Home Depot uniform that is I am supplying, and also Subway, the dress, the cap, t-shirt, that is long sleeve shirt, that one also I am supplying, and also the Dunkin' Donut, CBS, Bud Light, Budweiser, and NBA, NFL. So there are a lot of companies. So Staple, so Snap-on. So I am actually supplying a lot of uniform products to US. Though actually I am doing the trading business. So I collect the order from US company and I place the order to factory ship the goods, and in between we get some margin. So that is my company's actually the work which we are doing. So actually I already heard that L1 is one option for me. If I set up one company's office there, so I can get the green card or something, and I can make the business, and I have an future plan which I can be applied. Let me know what is the process actually. And in fact, last year I have registered one company there. Say this is the New York. So my company name is 𝐒𝐡𝐴𝐚𝐭 BD Limited, here is name, and I registered one company which is 𝐋𝐞𝐚𝐭 US. So and this is the 1 year already is done, and this year I already paid some tax, state tax and city tax also. So in that case, what is the possibility to get or apply the L1 process, which if everything will be good, and if we can manage everything, so can we get that, or what is the process actually, and what is the cost involvement? And I will let 𝐶𝐚𝐭 answer that question, but before that, what I understand that you are very, very qualified because you are a buying house. We already got it. I'm sure 𝐶𝐚𝐭 knows about it. You're a buying house. You do with US business. So before I give to 𝐶𝐚𝐭, do you lease an office in US? The company you no, just we registered the company, so not yet lease any office or something, but I'm planning. So but you did the taxi. You did the tax. Yeah, I already. 𝐶𝐚𝐭, please. So Ghalib said you already qualify, which I may not say that you already qualify, because what I understand is you are trading and you may not be having employees. Are you having employees, or is one person show? No, I have an employee here in my office. There is total 13 employees there. Okay, so that makes it easier. And 13 employees, they are graduates, or they are just Yeah, they are graduates. Most of them are graduates. So in case because they are actually communicate with foreign clients, so they of course they need to be a graduate, and they need to be fluent in English, and they need to be some technical knowledge about garments also. So then the US company already has revenue? Yeah, that is very little. So what I will suggest is that you are eligible to file green card also directly, though, because your company is already 1 year old. So what you should do
is that the clients you have, Home Depot, CVS, and others, you should sign up their contracts with the US company now instead of with the Bangladesh company. So all the revenue should come in that company, and then put some employees there, and then go for the green card directly, EB1C, because you're already 1 year old. He doesn't lease an office though. Do you think that's an issue? He can start doing it now onwards, right? Right. So then he puts some staff there and manage all the US clients from the US only, and from US business send money to Bangladesh company. So then intra-company relationship sets up, right? So that's how, if you want to do, then you are qualified for EB1C, but then if you want to do L1B for that, you can do that also. This is great. Thank you. I think this is what exactly people need, not just doing the immigration service, but also let them know the business consultation, what's right for them. Thank you, Alkaji. I think if you share your office address here in Dhaka, so that maybe we can discuss more. আমি আপনাকে একটা ওই যে লিংক পাঠিয়েছি, আপনি জাস্ট ওইটা একটু ফিল আপ করবেন, আমাদের এন্ড থেকে আমাদের কনসালটেন্টরা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। গুগল শিটে, গুগল ডক্স এর একটা লিংক দিয়েছিলাম, গুগল ফরম্যাট, ওইটা ফিল আপ করবেন প্লিজ। আমি একটু কাইন্ডলি সবাইকে রিমাইন্ড করে দিতে চাই যে there is a Google form in the chat. Please everybody fill it out so that we know you're here, and if you like to set up a consultation later, so we know how to reach out to you, right? So please go ahead and do it. And brother, thank you so much. I'm here. আমি বাংলাদেশে আরো 2 সপ্তাহ আছি। If you want to meet in person, come by, and we would love to help you to get the L1 or EB1C. Thank you. Okay, thank you. So let's go to the next question. Is Ample Education? Now you can talk. Please ask your question. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি, আমি আসলে কনসালটেন্সি বিজনেস করি, সেটা স্টুডেন্ট বিষয়ে রিক্রুট নিয়ে কাজ করি। তো আমার অনার্স এবং মাস্টার্স ছিল সাউথ কোরিয়াতে। এখন ম্যাক্সিমাম সাউথ স্টুডেন্টস নিয়ে কাজ করি, তার বাহিরেও ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া, তারপর ইউরোপিয়ান এবং আদার কিছু কান্ট্রি নিয়ে কাজ করি। আমার অফিসে স্টাফ আছে 6 জন। স্টার্ট আপ ছিল 2019 থেকে, স্টিল নাও গ্রোয়িং ওয়েল। বেসিক্যালি যেহেতু কনসালটেন্সি বিজনেস, ইউনিভার্সিটি এবং আমাদের সাথে একটা ডিল থাকে, আমরা একটা কমিশন বেসড কাজ করি। তো এই ক্ষেত্রে আমি চাচ্ছি যে L1 ভিসা যে অপরচুনিটিটা, আমি আর অনলাইন ভিসা দেখছি EB1, EB2, EB3, বাট L1 ইজ ভেরি ফাস্টার অ্যান্ড এটা কনভেনিয়েন্ট। তো এই বিষয়ে আমি কোনো হেল্প পেতে পারি কিনা, ইউএসএ কোনো কোম্পানি সেট আপ করে। So Alkaji, the gentleman, he's in consulting business, student consultancy. He works with a lot of US-based universities. He has 6 staff in his office in Dhaka. Can he do the L1? Yeah, he can do L1, 6 staff, and then if it is private limited, and it depends on the revenue also, how much is he generating, and also he has to come up with a business plan. What does he want to do while being in US? US student visa, so it may not fly and the business, because it can be done on the internet, and he's already established in Bangladesh, so he has to come up with some other business what he wants to do in US. That might be a question for immigration. So bhai, apnar basically revenue আছে তো না কোম্পানিতে? জি আছে। আপনার এক্সিস্টিং বিজনেস আপনি কবে এস্টাবলিশ করেছেন এটা? Since when? 2019 সালে। 2019, and you have 6 employees. এটা কি লিমিটেড কোম্পানি, মানে কোম্পানি স্ট্রাকচার না, রাইট? এটা সোল প্রপার্টার, এবং কোম্পানিতে আমরা মালিক 2 জন, শেয়ার 65% I'm holding, and my friend is holding 35%. So, and what position you are holding in the company in terms of? Yes, CEO and marketing manager. Marketing manager. So Galip, to add, I will say that he can be on a project prepared to set up the company right in Bangladesh, and right. we can have a one-on-one consultation, and then we can talk more about what kind of business opportunities is he, because I think he has to think through, and then also business structure, how it should be made between 2 friends. That's how. Maybe it will be public information. He's telling his revenue and all those things. That's what I'm saying. This is perfect, exactly. So আমরা বাংলাদেশে আপনাদের যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে, যে ব্যবসা করতেছেন কিন্তু কোম্পানি প্রপারলি স্ট্রাকচারড করা নাই, আমাদের বাংলাদেশ অফিসে অ্যাটর্নিজ আছে। আপনারা আসলে পরে আমরা একদম শুরু থেকে শুরু করতে পারি, যে আবার কিভাবে প্রপারলি স্ট্রাকচার করা যায়। Let's make the company right, and then let's qualify for EB1, L1. তো মিস্টার দোদুল আমাদের বাংলাদেশ অফিস থাকেন, আপনি
একটা স্কেডিউল করে নেবেন ওনার সাথে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আমি ওই যে একটা চ্যাটে যে ইয়েটা দিয়েছি, গুগল ফর্ম দিয়েছি, আপনি জাস্ট ওইটা একটু ফিল করবেন, আমাদের এন্ড থেকে আপনার সাথে যোগাযোগ করা হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। এনিবডি এলস হ্যাজ এনি কোয়েশ্চেন? মিস্টার মিজান, আপনার মনে হয় কোনো প্রশ্ন আছে? জি প্লিজ। গুড ইভিনিং, আমি মিজানুর রহমান। আমার খুব স্পেসিফিক কয়েকটা প্রশ্ন। আমার এখানে প্রতিষ্ঠান আছে লিমিটেড কোম্পানি, আমরা দুইজন ডিরেক্টর। উই হ্যাভ বিন স্টার্টেড ইন 1995 as a private company, then we converted limited 2015. তো আমার বিজনেস দুইটা, একটা হচ্ছে এইচআর আউটসোর্সিং আর একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। বিজনেস টার্নওভার চিন্তা করলে ইয়ারলি আমাদের 100 crore উপরে বিজনেস টার্নওভার আছে, যেহেতু এইচআর আউটসোর্সিং করি, এখানে পেরোল ম্যানেজমেন্ট আছে। তো এই ভলিউম ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের টার্নওভারটাও ভালো। তো আমাদের পার্মানেন্ট স্টাফ আছে মোর দ্যান 50, আর এইচআর আউটসোর্সিং যেটা করি সেখানে আমাদের সারা দেশে এইচআর আছে প্রায় 7500। তো আমরা আটলান্টাতে আমাদের একটা প্ল্যান যে আমরা যদি বিজনেস সেট আপ করতে পারি, সেক্ষেত্রে কি আমরা আমাদের যে কোম্পানি আছে সেম কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ ওখানে ওপেন হবে, নাকি ওখানে নতুন কোনো রেজিস্ট্রেশন করতে পারবো? দ্যাট মিনস আমরা কি ওখানে ইনভয়েসিং করতে পারবো কিনা ওই দেশে ব্যবসার জন্য, নাকি আমাদের ওইখানে শুধুমাত্র সেলস অফিস থাকবে, আমি বাংলাদেশেই বিজনেস করব, সেটাকে আমি কনভার্ট করব? এই একটা প্রশ্ন। আর একটা হচ্ছে যে আমাদের দুইজন যদি মালিক থাকি বা পার্টনার থাকি, in that case how much money we have to invest there? Is there any specific amount? অথবা আর কোনো প্রসেসে ইনভেস্টমেন্টের কোনো ব্যাপার আছে কিনা? এই দুটো প্রশ্ন আমার একটু জানা ছিল। থ্যাংক ইউ। Very good question. I think there's a very good question for Al-Q. So Al-Q, gentlemen, Mr. Mizan is saying that he runs two businesses, one for HR consulting, HR outsourcing, and that business is a properly set up limited company and has 100 crores turnover and 750 employees in Bangladesh, since HR outsourcing means he brings work here. So the second one is event management, and there are two partners, two directors, both of them are directors. So he wants to open a business in Atlanta. So he's saying that if he start a branch office in Atlanta and start grabbing US-based clients, can he invoice them through his US-based clients, through Atlanta-based company, right? Or he has to operate through Bangladesh? He can definitely through, because that's what we want, that US business in US, and then company relationship between both the companies in US and in Bangladesh. And also, if you have two companies, then the two companies are considered as affiliate with each other. So we can always put strength of each company, both the companies together. So brother, so that's your first question. If your two companies, both are properly structured, we can put both of them together, show that they're the same owner, start your second office in Atlanta and register a new company. Right. When you start a second office, you have to register a new company, then you operate business under your new company. You get new clients under your new company and invoice them through your new company. And through the process, Al-Q will help you and guide you. So that's your first question. Second question was how much money he has to invest in his second business. So there is no set limit. We just make the business plan for him, and then in the first year you have to run by the business plan. You spend money as you go. So you don't have to show X dollars in your bank account, or you have to show investment of any particular amount. I think Mr. Mizan is a little confused between E2 and L1 things, right? So because we normally hear that in Bangladesh that how much money we have to invest. So Mr. Mizan, L1, this is the beauty of L1. I was talking earlier that you don't need to invest any money. You need to start a second office, give them a business plan, and then run the business for 1 year. So you need to have money to run the business in 1 year, which is one office lease and one employee, whichever you're going to send. And you have to have financial strength in Bangladeshi companies so that you can show them that you can afford it for 1 year. You don't actually have to invest a lot of money or transfer money, none of these complicated things for L1. Al-Q, if I'm answering it correctly. Okay. Yes, you're right. And then whatever his US clients are, if he starts billing from US, so that also will prove that you're financially sustainable. Right. And so he's already having a plan to open an office in Atlanta. I think it's good time for to explain that step by step. So Al-Q, if he comes, let's say tomorrow, start
the case with you, let's say I want to take your consultation, what would be the very next step? How would you onboard, and what would be the office opening, then lease signing, then if you can break it through so he gets a little bit of step by step. Yeah, this can be for everybody. So after this webinar, if you want to start, you have made up your mind. So then this first will be a consultation, which will be a paid consultation, one-on-one. And then we will go through your business. We will tell you what you're missing on, what you have. And we will start setting up the business, incorporating the business in whichever state you want. And after the incorporation, we will start building your website, because there are 3 things which we want to match: your business plan, your website, and your business in Bangladesh. So because immigration officer only looks at your web presence, where are you showing up. So we just show everything to immigration officer on the website, and so that he finds it easier to approve the application. So business plan, and then a website made as per the L1 visa specifications, and then we start working on your application. And application, we just collect all the documents from you for all your employees in Bangladesh, for your tax returns, for your bank account statements, and start putting them together. And once the application is ready, we just submit. If you want to avoid stamping right away, then if you are in the country, United States, then we can change status from B to L. But if you want to come via stamping, then we file L1, and it takes about 15 days for the approval if you want to expedite. If you don't want to expedite, it takes 1 to 3 months for the approval. Once approval is through, then you can go for the stamping. And in stamping, you will be asked all the questions which we can familiarize you with, like whatever the questions are. And then visa stamp, then you come in the country and then start. That's what basically it is. Very good. Thank you so much. Mr. Mizan, again, I think your company profile looks good. আমি বাংলাদেশে আগামী 2 সপ্তাহ পর্যন্ত আছি। আপনি চাইলে আমাদের ঢাকার অফিসে এসে একটা সেশন করতে পারেন, and then we'll take it from there. And then we'll have you set up with 𝐶𝐚𝐭 from 101, look deep into your business, and we'll take it from there. We can definitely help you. Thank you so much. So ঠিক, মিজান ভাই, আমাদের ওই যে গুগল ফর্মটা একটু কাইন্ডলি ফিল করবেন, আমরা দেন আমাদের এন্ড থেকে আপনার সাথে যোগাযোগ করব। ওয়ান টু ওয়ান কাউন্সেল। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আর একটা প্রশ্ন আসছে, সেটা হচ্ছে যে can a 15% owner of a good healthy business apply for the L1 visa? Al-Kati, can 15% owner of a business who owns a 15% ownership of a good healthy business can apply for L1 visa? He will be the best candidate, because we do not want lots of ownership for the manager. 15% is a very good candidate, because he's working for the company and he has little share also in the company, so that makes perfect for the definition of a manager. That's very good. So this is like you're a manager, but then you hold some stake, means you are really manager. You're not a made up manager. Actually, the manager. Because you're really manager and not the owner. We do not want ownership more in the company, so then you do not fit in the definition of an employee, right? So this visa is for the employee. Right. The L1 visa is for the employees. Employee internal transfer from one office to another office. Exactly. So sometimes owners are employees too, but Al-Kati is saying if the ownership is less, this makes it more qualified for L1. Okay. So I think anybody else wants to ask questions? I think we already have taken a lot of questions, but we like to take a couple more. So I think people are also asking. Great. I think I have another question here. Let's see. Mr. Shakwat Hussain, please, proceed. My question is that I'm a manufacturing company in Bangladesh. My mother owns the company. It's a proprietorship company, and we recycle plastic and make synthetic rubber sheet for footwear, and it's sold in local markets. And if I want to expand in USA, what would be the procedure for me? And another thing I want to add is that I have a registered LLC in Texas, which is in my name, and I have a EIN number, and also I applied for ITIN, which will take approximately 14 weeks to receive.
Alkaji, please. So I will discourage having a company in your name, though, if it is just one member LLC, because then you come across as a sole proprietor. I always propose that it should be a corporation. So same LLC, you can change to corporation also. You can talk to the person who is doing it for you and change it to C corporation. And then you said you have EIN. How did you get EIN? Without Social Security, you don't get it. Oh, I have a single member LLC. I applied for EIN. So the EIN is under LLC. It is not a personal EIN. Right, but then for LLC also, the person who is there, he has to, maybe you're talking about ITIN or EIN. Oh, I applied for the ITIN and also I have EIN. Okay. I think it's a C Corp already then. Because for EIN, you have to have a social security there, so we can check into that. And now my thing is that you can qualify because you are not the owner, your mother is owning the business and she is maybe sole proprietor, no problem, but then you are managing the business. So she's deciding to send you over and you want to explore US market as clients, because manufacturing is in Bangladesh. And you need more clients so that you can sell to them your product. So you fit in that. And how much revenue you have? 70 to 80 lakhs, 7 to 8 million. Okay. Taka. And then you have employees working under you? We have 20 employees. And they're all in the labor category? Yeah, absolutely. All of them are labor. And no degree employees? No. So those employees you might need to hire, whom you are, if you are just supervising labor, then you do not qualify in the definition of manager of multinational company. So if you are supervising, people, those who are supervising labor, so then you qualify in the manager of multinational company. So you might have to put another layer between you and the labor class to qualify for this visa. They will definitely come back and ask, who are you managing? If you're saying you're managing labor, so you will not fit in that definition. Right, like HR, right? HR department, sales guy, marketing department, sales, marketing, accountant, few of them. Yeah, accountant. Yes, we can also help you with these, right? So I think you're qualified. You answer your question. You're qualified. So you just need to do this processing before you actually go for the petitioning. But possibility is good. Right. So I think So I want to say the last few lines for all the participants. Is that immigration has earned a bad name over the years because people are being deceived, cheated, lied. So we are above and beyond all these things. If you come to us and if you don't qualify, we will tell you right away that you don't qualify. It's not like you give us money and we'll make you qualify. And so that is the safety net you have, and same applies for Ghalib also. We had been working together for about 7 years, and so many times people Ghalib introduced me to people, they wanted to bypass Ghalib and work directly. So we always said no, because we are just verbally agreed to work with Ghalib, and that's how we'll work. And so USCIS is now a global company, and we have businesses about in 30 countries. And you see Mr. 𝐾𝐞𝐲 on the screen. He is in India, holding Indian office manager position. And when we are marketing on the web, we get many leads from India for Bangladesh. So we pass on all these people to the Mr. Dodul, that you talk to them. And so that we can make it easy for you and we can show a local face to you, then we are here and we are accountable. If you have any business in India, people then 𝐾𝐞𝐲 is there. And in other countries also, we have business partners, those who will show their face and they say, yes, we are accountable for whatever money we take from you. And also we take money subsequently. We do one thing, then we ask for another thing, then we ask for another thing. So we deliver as and when we get paid for any services you ask for. So this is something I'm proud of, and wanted to tell you that you should also feel proud of working with us, that you're working with a cleaner company and which takes care and interest in your future. Right? This is great, Alkaji. Thank you so much. And I think regarding the money part, some of them have asked questions about the fees and everything. I don't know if you like to disclose it here. I think if you do so, just give them an idea or about a range that how much it could cost them to get this and stuff. So you can keep the budget starting up to $10,000, starting from $10,000. If there are some ifs and buts here and there, you have to pay more. So keep it between $10,000 to $15,000. For L1, complete process, setting up the company, business plan, putting the employees, payroll,
everything, the whole 9 yards of L1 we will do in this fee. And once you get going, then for the green card, it is about 5,000 plus for one person. And if the family is there, then add on of 100,000 to 2,000 depending on whether they're in the country, outside the country. So this is what it is. Just for the L1 guys, I think under 10 to 15,000 range. And also managing for 1 year. Managing for 1 year. Managing for 1 year. So this is great. This is significantly lower than how much people are selling for EB3, which takes 5 years, which is 25 lakhs, 30 lakhs, 35 lakhs, whatever it can take. This is one of the things I also personally partnered up with 𝐒𝐚𝐭. After I've been living in New York for 20 years, I'm connected with most of the lawyers that you see ad for in New York. Due respect to them, there are a lot of malpracticing, there are a lot of fake promises. So since we are attached in the community, I'm attached in the New York community and Bangladeshi community, so we highly care about our reputation. So I only found 𝐒𝐚𝐭 who doesn't approve cases. Sometimes I approve cases, she denies. So just to be on the safe side. That's why 98% success rate of this farm, give or take, depending on visa quality, different visas. But in 22 years in Silicon Valley, our office is basically 15 minutes from Google's office. So before you make a decision, do your due diligence correctly about her, about me, about the company, and about our partnership. But we declare clearly here that our mission is not to make the immigration simplified. Earn your trust and deliver value what we promise. Then again, everything else is in God's hand, right? Immigration, ultimately you have to have faith on that. So I think we're there to help. Our Bangladesh office is in Niketan. We recently started it. It's a branch office directly from 𝐒𝐚𝐭's Bay Area Immigration Service, but we named it USAIS, stands for US Area Immigration Service. As she mentioned, we also have offices in 22 other countries under this name. Basically, we have few immigration consultants in Bangladesh as well. Mr. Dodul is managing the local operation. We are very friendly. We do other things here in Bangladesh. We are very friendly. We welcome you all to have a cup of tea with us right here and discuss more. And then if you like to make a decision, then we will set you up with 𝐒𝐚𝐭 for a one-on-one conversation. If you want to open a file directly, that's great. Let us know. But if you want to take a round of one-to-one conversation, we charge a little fees for that, which is $100. Just to value her time, and we cannot just do one-to-one with 100 people, right? So that's that. That also shows that you are serious, because you only want to work with serious people, right? So this is it. Any last thought, any last question before we go, we can ask. Maybe we have one question, sir. Yes. I own a travel agency, and do I qualify proprietorship? Since 2019, yearly turnover is 70 to 80 lakhs. 4 staff, travel agency, 𝐒𝐚𝐭. Yeah, of course. The revenue is good, so it doesn't matter what business you have. Travel agency, vendor management, payroll services. You can expand any business. There's no definition laid out who can do, who cannot do. Right. Any business has good revenue. And the only thing is, I always say, is go on some project, prepare. It takes about 3 to 4 months putting things together as per immigration guidelines, and then you are good to go. Right, very good. তো 𝐒𝐚𝐭 আপনাদেরকে বলছেন যে আসলে তো এখানে কোনো ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করে দেয়া নাই যে অমুক বিজনেস কোয়ালিফাইড হবে, অমুক বিজনেস হবে না। বিষয়টা হচ্ছে আপনার একটা সাকসেসফুল বিজনেস আছে এবং সাকসেসফুল বিজনেসের রেভিনিউ আছে, এমপ্লয়ি আছে, এবং আপনি চাইলে একটা নতুন বিজনেস প্ল্যান নিয়েও আমেরিকা মুভ করতে, যে আমি ওখানে গিয়ে এই বিজনেসটা করব। তো উনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনি ওইটা একটা বিজনেস, একটা প্রজেক্ট শুরু করে, যে আমি অলরেডি এটা শুরু এখানে here's my project plan, now this is what I want to do in US. So I think এই প্রিপারেশনের যে বিষয়টা আছে সেই জায়গাটা আমরা আপনাদেরকে হেল্প করছি ঢাকা অফিস থেকে প্রিপেয়ার করে দেওয়ার জন্য। So Mushfiq also said, I also own a digital marketing company in the US, partner 48% share but not much revenue, do I qualify? So if the partnership is with US company and not enough revenue, again you have to show the revenue from the Bangladesh company. If the company is already more than a year old, then he can directly go on the green card as well. Okay, so same জিনিস যেটা আমরা আগেও বলেছি, আরেকটা কোম্পানি ওনারকে, উনি আপনার কোম্পানি যদি 1 বছরের বেশি হয়ে থাকে, আপনি সরাসরি গ্রিন কার্ডের জন্য যেতে পারেন। এই জন্য আপনাদের ট্যাক্স ফাইল এবং আপনার পেপার 1 বছরের যে অপারেশন কিভাবে করেছেন এটার ডিটেলস আমাদের দেখতে হবে। সো আমি আপনাকে রিকমেন্ড করবো যে আপনি 𝐒𝐚𝐭র সাথে একটা 1-to-1 কনভারসেশন সেট করবেন, অথবা তার আগে আমাদের ঢাকা অফিসে ভিজিট করতে পারেন। আমরা আপনাদেরকে ওইটা দেখার পরে আসলে বুঝাতে পারবো যে কিভাবে হচ্ছে বিষয়টা। Thank you, Dodul. You did a good job putting all of this together. Thank you, Galib, for translating. Thank you, 𝐒𝐚𝐿.
Thank you for joining everyone. See you soon. All right, then see you again, guys. Okay, so before we go, আপনারা একটু যারা আছেন একটু ফর্মটা ফিল আপ করে ফেলবেন। দোদুল আপনি একটু ফর্মটা দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, ওয়ান মোর টাইম আপনারা ফর্মটা ফিল আপ করে ফেলবেন। আমাদের বাংলাদেশে কনসালটেশনের জন্য কোনো ফিস দরকার নাই। আপনারা as many time as you can come and আমরা আপনাদেরকে আমাদের ঢাকা অফিস থেকে কনসালটেশন দিব। আপনার ডকুমেন্টেশন নিয়ে আসলে আরো ভালো, আমরা এটাকে অ্যানালাইসিস করে দেখতে পারবো, তারপরে আমরা আপনাদেরকে কনসালটেশন। স্যার, আরাফাত সাহেব মেবি আবার হ্যান্ড রেজ করেছিলেন। আরাফাত সাহেবের কোশ্চেনটা আমরা নিতে পারি। জি, থ্যাংক ইউ। তো মিস্টার আরাফাত, আপনি আনমিউট করে একটু নামটা, পুরো নামটা বলে আপনার কোশ্চেনটা বলতে পারেন। পুরো নামটা বলে আপনার একটু কোশ্চেনটা করেন। জি, আমার নামটা হচ্ছে আরাফাত রহমান। আমার কোশ্চেনটা ছিল, একটা কোশ্চেন আমরা আনসার করা হয়েছে যেটা 50% শেয়ার, ওই ম্যাডাম বলেছে 15% শেয়ার থাকলে তো আরো ভালো। আলহামদুলিল্লাহ, আমার কোম্পানির রেভিনিউ ভালো, লাইক 40 মিলিয়ন টাকা বা এর উপর অ্যানুয়ালি। আচ্ছা, ধরেন আমি ওখানে একটা কোম্পানি সেট আপ করলাম বা আপনাদেরও সহায়তায় হলো, আমার ডকুমেন্টস তো সবই আছে, L1A ইনভেস্টমেন্ট ভিসাটা পেলাম, মানে 1 বছরের। তো ওখানে তো আমার 1 বছরের খরচ আছে, তুলতে হবে যদি প্রথম বছর লাভ না করতে পারি এন্ড অল। আচ্ছা, অফিস একটা দেখালাম, আমার সবই দেখালাম, অফিস একটা নিলাম, 1 বছরের লিজ যেটা বলা হয়েছিল, 1 বছরের লিজের জন্য নিলাম এটা, সেটা আর নিজের কিছু যাবতীয় খরচ করলাম। তারপর তো আমি গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করব, যেটা বললো 1 বছর পরে, যেটাকে EBC আর সামথিং বলা হয়। সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে ফর এক্সাম্পল ধরেন আমি কোম্পানিটা চেঞ্জ করে, মানে আমি আরেকটা কোম্পানি করতে যাচ্ছি, মানে ধরেন আমার অলরেডি 2-3টা ফ্রেন্ড আছে, ওরা 18-20 বছর ধরে, ওরা তো বলতেছে পারলে তুই চলে আয় ওদের সাথে। আমি আরেকটা ধরেন ওদের সাথে একটা বিজনেস জয়েন করলাম, ওটা গ্রোসারি হলো বা গ্রোসারি স্টোর হলো বা কিছু একটা হলো, আর ওরকম কি করা যাবে আমার এই কোম্পানিটাকে আবার কুইট করে, যেটাকে আমি ওখানে নিয়ে? সেক্ষেত্রে আপনার যে মাদার কোম্পানি থাকবে, আপনার মাদার কোম্পানির আন্ডারে আপনি অনেকগুলো এন্টিটি করতে পারবেন। তাহলে আচ্ছা, ওটাও করা যাবে, মানে বাংলাদেশেরটাকে দেখাই। হ্যাঁ, আপনি একটা আমাদেরকে ডিল করতে হবে। ইউএসএ তে বিজনেস করার অনেক ওয়ে আছে, রাইট? এটা তো আছে, আমরা জানি। কিন্তু আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে যে আপনার যে বিজনেস বাংলাদেশে আছে, বাংলাদেশের টাকায় বাংলাদেশের কোম্পানির রেভিনিউর উপরে একটা বিজনেস অফিস সেট করা, মানে একটা ইউএস অফিস সেট করা। তো আপনাকে প্রথম বছরের L1 পাওয়ার জন্য কি লাগছে? এখানে ইউএস গভর্নমেন্ট বলছে না যে তুমি যে ইউএস অফিস ওপেন করছো সেখানে তোমাকে একটা সাবস্টেনশিয়াল অ্যামাউন্ট ইনভেস্ট করতে হবে, তোমার ইউএস অফিস প্রফিটেবল হইতে হবে। প্রথম বছরের জন্য এটা চাচ্ছে না। CISSP চাচ্ছে যে তুমি বিদেশি কোনো জায়গায় তুমি সাকসেসফুল এবং তোমার একটা সাকসেসফুল কোম্পানি আছে, এখন তুমি ইউএসএ তে প্রথম বছরের জন্য সেকেন্ড অফিস ওপেন করতেছো, ওরা চাচ্ছে একটা জায়গা লিজ, তোমার অফিসটা দেখতে চাচ্ছে, তোমার একটা অফিস, এবং তুমি তোমার ওই বিদেশি কোম্পানি থেকে এই দেশে যে ম্যানেজারটা পাঠাবা, ওই ম্যানেজারটা বসবে এবং ওই ম্যানেজারটা কি করবে। এবং তোমার তো নতুন কোম্পানি আমেরিকাতে, তোমার বাংলাদেশের তোমার তো আমেরিকার কোম্পানিতে কোনো রেভিনিউ নাই প্রথম 1 বছর। ওরা রেভিনিউ দেখতে চায় না প্রথম 1 বছর, ওরা দেখতে চায় যে তুমি যে ম্যানেজারটাকে পাঠাচ্ছ সে কি আমার সরকারের উপর বোঝা হয়ে যাবে, নাকি তোমার বাংলাদেশের কোম্পানির রেভিনিউ আছে এটাকে টানার 1 বছরের জন্য। তো আপনার বেসিক্যালি বাংলাদেশের কোম্পানির যদি ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ স্ট্রং থাকে, সেকেন্ড অফিস আমেরিকাতে ওপেন করেই আপনি যদি নিজে ম্যানেজার হিসেবে যদি থাকেন, আপনি আপনাকে ট্রান্সফার করবেন। ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ বাংলাদেশে দেখাবেন যে আমি আমার অফিস লিজ করলাম, আমার স্যালারি সহ আমার এই যে বিজনেস প্ল্যান, এটা আমি 1 বছর চালাইতে পারি। তো এখন আসেন যে 1 বছর চালানোর জন্য কত টাকা লাগে? আপনি একটা অফিস লিজ করলেন $400 থেকে $500 মধ্যে, আরো কমেও করা যায়, $200 করা যায়, যে কোওয়ার্কিং স্পেস মানে ফিজিক্যাল অফিস। তো এই $300 থেকে $400, $3500 বছরে খরচ 12 মাসে। এটা হচ্ছে অফিসের খরচ। আপনি এমপ্লয়ি হিসেবে যদি আপনার ম্যানেজারকে $5000 দেখান, তাহলে $60000 খরচ। এই তো খরচ। আর ওয়েবসাইট মানে ম্যানেজার তো আমি নিজেই, ম্যানেজার আমি নিজেই হলাম, আপনি নিজেই হবেন বা আপনার যেই হোক, তো বেতন দিতে হবে না, পেরোল করতে হবে আপনার। $60000 লাগে, আর লাগে হচ্ছে যেটা বললাম যে $3600। এই তো এই টাকা তো মোটামুটি $70000 খরচ, তার মানে 80 লাখ টাকা বছরে। আপনার 80 লাখ টাকা খরচ যদি থাকে, রেভিনিউ যদি বাংলাদেশের কোম্পানিতে থাকে, যেটা আপনি বললেন যে অনেক বেশি আছে, বাট আমি যে বলতেছি যে এই টাকাটা থাকে, এটা ডাবল, যদি 80 লাখ টাকা যদি আপনি ইউএস তে খরচ করেন 1 বছরে, এইটা যদি আপনার বাংলাদেশের কোম্পানি এফোর্ড করতে পারে, দেন ইউ আর কোয়ালিফাইড। এটা তো 1 বছরের L1 এর জন্য, প্রথম বছরের জন্য আলকাজি যেটা বললো যে কিছু লাগে না, এতটুকু লাগে, এই এতটুকু হইলেই আপনাকে L1 ভিসা দিবে। এবং এই জন্য আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছিলাম যে একটা জিনিস দেখেন, এটা একদমই খুবই 92% অ্যাপ্লিক্যান্টকে ভিসা দিচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে, মানে এতটুকু দেখেই ভিসা দিয়ে দিচ্ছে যে বিজনেস প্ল্যানটা ঠিক আছে কিনা, অফিস লিজ হয়েছে কিনা, তোমার বাংলাদেশের কোম্পানি এফোর্ড করতে পারে কিনা, রাইট? এটা দেখে ভিসা দিয়ে দিচ্ছে। এর পরের বিষয়টা হচ্ছে যেটা আলকাজি বললো
যে শুধু বাংলাদেশিদের জন্য L1 থেকে EB1C তে 1 বছরের জন্য প্রাথমিকভাবে L1 আপনাকে দিবে, এরপরে আপনি হয় রিনিউ করবেন 2 বছরের রাইট, সেই অপশন আছে। আপনি চাইলে L1ই থাকতে পারেন 7 বছর, অথবা আপনি EB1C তে চলে যাবেন। এখন আপনি EB1C তো গ্রিন কার্ড সরাসরি, এখন EB1C তে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন 1 বছর ঠিকমতো চালাইলে পরে ব্যবসা। আর EB1C তে যদি আপনি চলে যান তাহলে তো আপনার গ্রিন কার্ড হয়ে যাচ্ছে 6 মাসের মধ্যে। গ্রিন কার্ড হওয়ার পরে আপনি চাইলে 10টা বিজনেস ওপেন করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তখন তো আর আপনি লিমিটেড না, আপনি তো আর L1 এ নাই, আপনি এই বিজনেসের ম্যানেজার হিসেবে নাই, আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট, তখন আপনি 10টা বিজনেস ওপেন করতে পারবেন। তা আপনার প্রশ্নের অ্যান্সারটা হচ্ছে এইটা, আপনি যদি প্রথমে ওখানে গিয়া আরো ব্যবসা শুরু করতে চান, প্রথমে আপনার L1টা ঠিক মতো করতে হবে, আপনার কোম্পানি যেহেতু কোয়ালিফাইড ওটা থেকে, তারপরে আপনি EB1C তে যাবেন 1 বছর পরে, আরো 6 মাস সময় লাগবে, সে 1.5 বছরের মধ্যে আপনি যখন পার্মানেন্টলি এখানে আপনি রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন, তখন আপনি সমস্ত ধরনের বিজনেস করতে পারবেন। এটা হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ সেম প্রসেস। আচ্ছা, হ্যাঁ এটা একটু জানতে চাইছিলাম মেইনলি। গুগল ফর্মটা ফিল আপ করবেন যদি আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করি। অবশ্যই। থ্যাংক ইউ ব্রাদার, থ্যাংক ইউ। কোনো প্রশ্ন আছে আমাদের? প্রশ্ন আছে, মিস্টার সুলতান আমাদের সাথে হ্যান্ড রেজ করেছিলেন, এবং হ্যাঁ মিস নূরবাহার, হ্যাঁ ঠিক আছে মিস নূরবাহার। আচ্ছা, আমি দুইজনকে ডেকে নিচ্ছি, মিস্টার সুলতান এবং নূরবাহার, আমি আপনাদের দুইজনকে ডেকে নিলাম, আপনারা প্রশ্নটি করতে পারেন। আমি নূরবাহার, আমি আসলে ভাইয়া বাংলাদেশের সিলেটে থাকি। তো আমি একজন এন্টারপ্রেনার, আমি অক্টোবর 30 হয়ে যাবে আমি বিজনেস করছি। তো আমার সেক্টর হলো বিউটি সেলুন। আমার বিউটি সেলুন আছে সিলেটে এবং মৌলভীবাজারে। পাশাপাশি আমার একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে, 2টা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে, যেটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কিছু ফান্ডিং এ আমি কাজ করি। ওরা আমাদেরকে ফান্ড দেয়, তো আমরা আন্ডার প্রিভিলেজ ওমেনদের, আমরা এন্টারপ্রেনারদের জন্য ট্রেনিং দিয়ে দেন ওদেরকে আমরা জব প্লেসমেন্টের জায়গাগুলো করে দিই সোসাইটিতে। এটা আমি ওদের সাথে 9 বছর থেকে কাজ করছি ভাইয়া। সো এই পারপাসে কি আমি আমেরিকাতে মানে কোন ক্রাইটেরিয়াতে আসলে বিজনেস করলে ভালো হবে, কিংবা এটা কি সম্ভব কিনা, আমি জাস্ট একটা কোশ্চেন জানতে চাচ্ছি। আপনার বিজনেসের কি আপনার ওনারশিপ কতটুকু এবং বিজনেসটা কিভাবে ফর্ম করা? আমার পার্সোনাল ওনারশিপ, আমার আসলে কোনো পার্টনারশিপে বিজনেস নেই, আমি নিজেই এটার ওনার। একটা হলো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, যেটা আপনার NSD এর অথরিটি নেওয়া ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, যেখানে আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট করি, ট্রেন আপ করি, যেটা আমি আপনাকে বললাম। এইটা আমার একটা বিজনেস। আর আরেকটা হচ্ছে আমার বিউটি সেলুন। হ্যাঁ, 2টা বিজনেসে আসলে আমি ইনভলভ কাজ করছি আর কি। দুইটা বিজনেসে কি আপনি কোন ধরনের ফর্ম, মানে আপনি কি ডিরেক্টর বা ম্যানেজার? আমি এইটা আমি এইটা ফাউন্ডার, এবং আমি আসলে বিজনেস পরিচালনা করছি। আর আমার এমনিতে স্টাফ আছে, ম্যানেজার আছে, ওনারা তো কাজ করছে আমার। আর কয়জন স্টাফ আছেন আপনাদের সেলুনে? এখন নিয়ারলি ধরেন এখন 15টা মেয়ে কাজ করছে। আর ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে যেটা হচ্ছে, এটা হলো বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কিছু প্রজেক্ট আছে, যেমন সেফ ছিল, এখন CISSP নামে আসছে। এগুলার ADB ব্যাংক, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডিং দেয়। তো ওনারা আমার সাথে MBO করেন। তো আমার ইনস্টিটিউট গুলো স্কিল ডেভেলপমেন্টের NSDA, যেটা এটার অথরিটি প্রাপ্ত ইনস্টিটিউট 2টা আছে। সো আমি তাদেরকে ওই যে ট্রেন আপ করি বললাম, ওদেরকে ট্রেন আপ করে, আন্ডার প্রিভিলেজ মেয়েদের ট্রেন আপ করে তাদেরকে জব প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করে দিই। দেখেন, একটা জিনিস হচ্ছে যে L1 ভিসাটা কিন্তু কোম্পানির ওনারদের জন্য না, L1 ভিসাটা হচ্ছে কোম্পানির এমপ্লয়িদের জন্য। একটা কোম্পানি যখন এক দেশে সাকসেসফুল, তো সেই কোম্পানি যখন আরেকটা দেশে অফিস করতে, মানে USA তে তার সেকেন্ড অফিস ওপেন করতে চায়, তখন সাকসেসফুল সেই দেশের ম্যানেজার অথবা অ্যাভোভ এমপ্লয়িদেরকে এখন নতুন অফিসে ট্রান্সফার করার ভিসা হচ্ছে L1। এটা কিন্তু বেসিক্যালি ওনারদের জন্য। ওনাররাও তো আমাদের বাংলাদেশে অপরচুনিটিতে কিন্তু আমরা ওনারাই এমপ্লয়ি হয়ে যেতে চাইবো, কারণ আমি তো অবভিয়াসলি চাইবো আগে আমি নিজে সেটেল হতে, দেন আমি চাইবো ট্রুলি যেটা আমি আমার এমপ্লয়িতে, এটা তো পরের কথা। আমি আসলে আমার নিজের জন্য করতে চাচ্ছি ভাইয়া। এই জায়গায় না, বুঝতে পেরেছি, এই জায়গাতেই আপনার সাথে আমার একটু ডিটেইলসে কথা বলতে হবে এবং এই প্রসেসটা তৈরি করতে হবে, যে আপনি যেন এখন যেটা আলকাজি বললেন, and I agree with her, যে আপনি 100% ওনার, আপনি 100% এমপ্লয়ি, এটা আসলে মনে হচ্ছে যে আপনি আসলে ওনার এমপ্লয়ি, কিন্তু যদি আপনার ওনারশিপের স্ট্যাক যদি 50% ভাইয়া, এটা সেলফ এমপ্লয়েড বলা যায়। এটাকে যেটা আমরা বলি এন্টারপ্রেনার, আমরা তো ক্রিয়েট করি, তো এটাকে আমরা সেলফ এমপ্লয়েড বলি, যে না আমার এটা আমি নিজেই কর্মসংস্থান নিয়ে করছি। এইটা কি প্লিজ বলেন। আচ্ছা, এখন তাহলে দুদুল, আপনি নুগুর আপার সাথে একটা মিটিং সেট করেন 1-to-1। আপনি নুগুর আপা আপনার কোম্পানিগুলোর ওয়েবসাইট একটু আমাদেরকে পাঠান, আপনি একটু আমাদের সেই ফর্মটা ফিল আপ করেন, আমরা আপনার সাথে একটা আমি ফর্মটা ফিল আপ করেছি, আমি
আমি মিটিং আসা আপনাদেরকে দিয়েছিলাম ফর্ম ফিল আপ করে, কালকে 4টা থেকে 5টা একটা টাইম ফিক্সড করেছি ভাই 1 to 1 আমি কাল ফর্মটা ফিল আপ করেছি। পারফেক্ট, তাহলে আমরা আপনাকে ওখানে দেখি এবং আপনার মতো যারা সোশ্যাল ওয়ার্ক করছে বা সোশ্যাল বিজনেস করছে আরো অনেক ক্যাটাগরি আছে, শুধু L1 আজকে আমরা L1 নিয়ে কথা বলতেছি, স্পেসিফিকলি L1 নিয়ে, এছাড়াও 66 বিজনেস ক্যাটাগরি আছে, 66 ডিফারেন্ট বিজনেস ক্যাটাগরি আছে, অনেক ধরনের বিজনেস ক্যাটাগরি, ভিসা ক্যাটাগরি, মানে বিজনেস ক্যাটাগরি বলছিলাম, ভিসা ক্যাটাগরি আছে যেগুলো হয়তো আমরা কখনো এক্সপ্লোরই করি নাই। তো আপনি একটা সেট করেন, আমরা দেখছি আপনার জন্য কি করা যায়। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ, কথা হবে। আচ্ছা, আমাদের সুলতান ভাই, আপনি প্লিজ আমাদের প্রশ্নটি করুন। জি, আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম এমডি সুলতান মাহমুদ। আমি আপনাদের অফিসে কয়েকদিন আগে ভিজিট করেছিলাম, ডিজিটাল সাহেব ছিলেন আর একজন ছিলেন তো নাদিম ভাই। কোশ্চেন আমার জানার বিষয় যে ধরেন কেউ একজন কোম্পানি ফর্ম করলো ইউএসএ তে, নিউ কোম্পানি, হ্যাঁ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করলো বা পরে করবে 3 মাস বা 6 মাস পরে, কোম্পানিটাকে রান করলো আরো 2 মাস পরে, ধরে নিলাম 6 to 8 মান্থ পর থেকে যদি সে কোম্পানি রান করে, যা আমি শুনলাম এই মিটিং এ, তাহলে যে ফার্স্ট একটা অ্যাকাউন্ট কখন থেকে হবে? যেদিন থেকে আমি কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করলাম তখন থেকে, না যেদিন থেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করলাম, নাকি যখন থেকে আমি অপারেশনে গেলাম? আমেরিকান কোম্পানি? জি, আমেরিকাতে নিউ কোম্পানি যদি ওপেন করা হয়। আপনার বাংলাদেশি কোম্পানি সাকসেসফুল, ওইটা কতদিন ধরে আছে? এটা 3 years প্লাস, আর আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স 14 years। আচ্ছা, সো আপনার ধরেন বাংলাদেশের কোম্পানি 3 বছর ধরে আছে, এখন আপনি পিটিশনটা সাবমিট করতেছেন যে আমার আমেরিকাতে একটা অফিস আছে, একটা লিজ করা অফিস আছে, আমার বিজনেস প্ল্যান আছে, যে আমি এই এমপ্লয়িকে পাঠাচ্ছি, এই বিজনেস প্ল্যান আছে, এই 3টা জিনিস যখন আপনার হাতে থাকবে তখন আপনি পিটিশনটি করতে পারবেন। এখন অফিস আপনি 6 মাস আগে নিয়ে রাখছেন, বিজনেস প্ল্যান মাত্র বানাইছেন, এটা কোনো সমস্যা না। এখন হতে পারে যে আগে বিজনেস প্ল্যান করতেন পরে অফিস নিছেন, বিজনেস প্ল্যান 6 মাস আগে রেডি ছিল, এখন আপনি বিজনেস প্ল্যান রেডি, এখনই তো আপনি অফিস নেবেন। আবার এরকম হতে পারে যে আপনি অফিস আগে নিচ্ছেন, ওখানে বসেই বিজনেস প্ল্যান বানাইছেন। বিষয়টা এরকম না, বিষয়টা হচ্ছে যে 3টা জিনিস থাকতে হবে পিটিশনটা সাবমিট করার সময়। আপনি তো তাহলে অফিসে এসেছিলেন, আপনার ডিসিশন মেকিং প্রসেসের কোন জায়গাটাতে আছেন বা কোনো হেল্প লাগবে কিনা? না, হেল্প লাগবে 2টা। অবশ্যই দুল সাহেবকে বলেছিলাম পার্সোনালি, আমারটা আমার এক পার্টনার উনি অলরেডি করে দিয়েছে, আমাদের অফিসের থেকে আসার পরে উনি 17 তারিখে আমার একটা কোম্পানি ফর্ম করেছে, ওটা উনি করবে। বাট আমার কিছু ক্লায়েন্ট আছে যাদের কাজ আপনাদের মাধ্যমে করতে চাই, এটা আমি অবশ্য বলে এসেছি। তো সেক্ষেত্রে আমাকে একটু জানতে হবে যে যাতে করে আমি আপনার সাথে মানে ট্রাস্টের সহিত কাজটা করতে পারি, এই জন্য মতো আমার ওখানে যাওয়া। এই কথা বলে আমি গিয়েছিলাম আপনাদের অফিসে। আপনাদের অফিস ভিজিট করার পরে ট্রাস্টও এসে গেছে, সমস্যা নেই। যদি আমার কিছু বেসিক আরো তথ্য লাগবে, আমি হয়তো আর একবার যাবো একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে, গিয়ে যদি সুযোগ থাকে আপনার গালিব সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলবো, আর সুযোগ না থাকলে তাহলে দুজুল সাহেব বা নাজিব সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আমি হয়তো ওটা ফিক্স আপ করবো আর কি। দেখেন, আমি যারাই শুনছেন সবাইকেই বলি, শুধু আপনাকে না ভাই, আমরা খুব ওয়েল সাকসেসফুল। আমি ব্যক্তিগতভাবে 5-6টা কোম্পানির ফাউন্ডার নিউ ইয়র্কে এবং জামাইকাতে জ্যাকসন হাইটসে কমিউনিটিতে, বাংলাদেশিরাই যেখানে, আমি ওখানে 20 বছর, মানুষ আমাকে এন্টারপ্রেনার হিসেবে চিনে বা কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ততা থাকার কারণে কমিউনিটি লিডার বা অ্যাক্টিভিস্ট, পলিটিক্যালিও কানেক্টেড, তো একটা রেপুটেশন নিয়ে আমরা ওখানে 20 বছর আছি। তো ওই জায়গা থেকেই ইমিগ্রেশনকে দেখা। তো এরপরে আমরা ধরেন বাংলাদেশে মিস আলকার যে ফার্মটা ফ্র্যাঞ্চাইজিস আমরা বাংলাদেশে আনছি, এটা আমি অনেক ভেবে চিন্তে আমাদের রেপুটেশনের কথা চিন্তা করে আনছি যে না, এই জায়গাতে যেন প্রপার সার্ভিস দেয়া যায়। এবং একটা মানে আনট্রাস্টের যে বিষয়টা, যে ট্রাস্ট না করার তো কোনো বিষয়ই না, থাকবেই না। এখন ইমিগ্রেশন কাজটা অনেক জটিল, এটার গ্যারান্টি তো কেউ দিতে পারে না, প্রসেসটা এরকম, ঠিক আছে? কিন্তু এমন একজন দেখবেন যে সে 22 বছর ধরে বিজনেসটা করতেছে, এবং নিউ ইয়র্কে দেখবেন অনেক লয়ার্স, অ্যাটর্নিজ এবং ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট আছে যারা 1টা 2টা 3টা ক্যাটাগরিতে এক্সপার্ট। এবং কিন্তু আমরা এমন একজনকে আনছি যেটা একটা কমপ্লিট ইমিগ্রেশন ফার্ম, সিলিকন ভ্যালিতে 22 বছর, এরকম একজনকে আনছি যাতে আপনাদের ট্রাস্ট রিলেটেড কোনো ইস্যুস না হয়, কোনো কেস যেটা কোয়ালিফাইড না এটাকে যেন আমরা কোয়ালিফাইড জোর করে না বানাই, আর যেটা কোয়ালিফাইড অলরেডি আরেকটু পেপার ওয়ার্ক বা প্রসেসিং করলে কোয়ালিফাইড হয়, তাকে আমরা যেন কোয়ালিফাইড বানায় কাজটা করে আনতে পারি। তো আমার মনে হয় এখানে আপনারা আপনাদের অবশ্যই ডিউ ডিলিজেন্স করবেন, এটা আপনাদের কর্তব্য। আপনারা এত বড় একটা ডিসিশন নিচ্ছেন, কার সাথে যাচ্ছেন, কোথায় ফাইল ওপেন করছেন, আর 5টা জায়গায় যেভাবে করেন এটা আমাদের সাথেও করবেন, এটা আপনাদের কর্তব্য। ডোন্ট জাস্ট টেক আউট মাই ওয়ার্ড, বাট আই নো ফ্রম মাই এন্ড যে আমরা আপনাদেরকে মানে ট্রাস্ট এবং অ্যাকুরেসির সর্বোচ্চ গ্যারান্টি
দিতে প্রস্তুত যে আমরা আপনাদের ফাইলটাকে 100% অভিজ্ঞতা দিয়ে ঠিক মতো এফর্ট দিয়ে প্রসেস করে দিব। বাট আমি সবসময় একটা কথা বলি, এই ডিসিশন ইজ আল্লাহ's হ্যান্ড, রাইট? এই জায়গাটাতে আমাদের ট্রাস্ট রাখতে হবে। আর একটা কথা বলি, আমার যে ক্লায়েন্টের কথা বললাম, আমার 6-7 জন আছে, এনাদের সবারই ইউএস ভিসা আছে আর কি। তো আমার আসলে আমি সেকেন্ড স্টেজে কাজটা করবো, তো আমি ওই ইউএসএ ভিসা করেই যেতে হবে এরকম না। তারা গেলে ওখানে গিয়ে সরাসরি গিয়ে কোম্পানি ফর্ম করবে, বাকি কাজটা হয়তো আপনাদের মাধ্যমে আমি করতে পারবো। তো অর্ধেকটা আমাদের জন্য সুবিধা হবে। জি, আপনি আমাদের অফিসে আসেন, আপনার সাথে কথা বলি, যেহেতু আপনি আরো ক্লায়েন্টসের কাজগুলো করছেন। তো আপনি আমাদের অফিসে আসেন, আমার সাথে একটা মিটিং সেট করেন, আমরা পার্সোনালি কথা বলে নিই। আমি অবশ্যই নেক্সট মান্থ আমি নিজেও যাবো ইউএসএ তে। আর আপনি বললেন আপনি আমাদের জামাইকার অফিসটা খুব মসজিদের খুবই কাছে, 173 তে। আপনি একটু জেনে নেবেন, আর যদি যান অবশ্যই আমাদের নিউ ইয়র্ক অফিস ভিজিট করবেন। আর আপনি যখন আমাদের ঢাকা নেক্সট মান্থ যাচ্ছি, আমি অবশ্যই ভিজিট করব। তার আগে আপনাকে ঢাকায় একবার মিট করব, ডিটেইলস দেখা হবে। জি, থ্যাংক ইউ সুলতান ভাই। আমি আরেকটা প্রশ্ন নেই, আমাদের এখানে আশিক এলাহি ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন যে I am an employer as director, not shareholder partner. Can I apply for L1 visa holding a B1 B2? আশিক এলাহি ভাই, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? জি জি, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন, আমার আপনার প্রশ্নটা খুব ভালো লাগছে, বিকজ আপনি সবথেকে বেশি কোয়ালিফাইড। তো বিকজ ইউ আর নট দ্য শেয়ার হোল্ডার, ইউ আর দ্য ডিরেক্টর, ক্যান ইউ অ্যাপ্লাই ফর L1 ভিসা? আলকাজি যেটা বলে গেল, শেয়ার হোল্ডার হলেও সমস্যা নাই, বাট কম শেয়ার হোল্ডার। 100% শেয়ার হোল্ডার হলে পরে মনে হয় যে আপনি ওনার, আপনি তো এমপ্লয়ি না। এইটা ভিসাটা অ্যাকচুয়ালি এমপ্লয়ীদের জন্য। তো আপনি যদি ডিরেক্টর হয়ে থাকেন, আপনি মোর দ্যান কোয়ালিফাইড, বাট দেন अगेन বিজনেস হ্যাজ টু বি কোয়ালিফাইড, রাইট? অফিস তো বিজনেস ওপেন করবে। আমি বিজনেস সম্পর্কে একটু শুনতে চাই। আমাদের গার্মেন্টস আছে এবং সোর্সিং কোম্পানি আছে, যেটা আরেক ভাই একটু আগে বলেছিলেন। আমাদেরও সেম বিজনেস, এন্ড এটা 2018 সাল থেকে আমাদের গার্মেন্টসটাও চালু আছে, সোর্সিংটাও চালু আছে। তো এবং রেভিনিউর যেটা বলছে সেটা সবই আমার কোম্পানি, সেটা আপনার আছে। এবং এখানে এমপ্লয়ি কজন আছে? আমাদের এখানে গার্মেন্টস আছে 500, আর আমাদের অফিস সোর্সিং আছে নিয়ারলি 20+। না, এটা না, লেবার ক্যাটাগরি ছাড়া, মানে এমপ্লয়মেন্টে আছে আপনার 30+। গ্রাজুয়েশন, তাহলে আপনারা কোয়ালিফাইড। এখন এই কোম্পানির ওনার কে? আই এম এ পেইড এমপ্লয়ি, ডেজিগনেটেড অ্যাজ ডিরেক্টর। আমার এই ট্রেডে 25 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স, এবং আমিও ফ্রিকোয়েন্ট ফ্লায়ার। আমি সিন্স 2013 আমি ট্রাভেল করি ইউএসএ তে। আমার মূল মার্কেট প্লেসটাই হচ্ছে আপনার ইউএসএ। আমি লাস্ট নভেম্বরও ভিজিট করে আসছি। আমার কাস্টমার্স হলো আপনার নিউ ইয়র্কে, আপনার এই অস্টিন আর হচ্ছে ডালাস। আর আমি গেলে, আপনি যে অ্যাড্রেস বলেন, আমি 168-এ থাকি, ওই যে আপনার কাওরান বাজারের যে গলিটা জ্যামাইকাতে, ওইখানে আমার রিলেটিভের বাসা। আমি ওখানেই উঠি। আর আমার বিজনেস তো আপনি জানেন, গার্মেন্ট ডিস্ট্রিক্টে মেইনলি আপনার ম্যানহাটন এবং ব্রডওয়েতে আমার কাস্টমারদের অফিস, ওখানে যাতায়াত করি। 168-এ প্রিটি মাচ আমার, যদি ফুল নেম বলেন, শেখ গালিব রহমান, মোটামুটি সবাই চিনবে। মানে কমিউনিটির সাথে আমি খুবই ওয়েল সম্পৃক্ত, বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে। এবং আমাদের অফিসটা হচ্ছে 173, সো 5 ব্লকস ফ্রম देयर, ওই সাইডের উপরেই। আচ্ছা, ওকে, ভেরি গুড। ওয়ান অফ দ্য অফিস, আমাদের আরো কয়েকটা অফিস আছে, বাট মানে কুইন্সের অফিসটা ওখানে। জি জি। তো আপনি চাইলে একদিন ঢাকা, আমি আরো 2 সপ্তাহ বাংলাদেশে আছি, আগস্টের ফার্স্ট উইকে চলে যাব। আপনি চাইলে একদিন আমাদের বাংলাদেশের অফিসে আসেন। আমি অলরেডি ফিল আপ করে দিয়েছি 22-এ 11:30 to 12 একটা টাইম আমি দিয়েছি আর কি। জি ভাই, আমাদের এন্ড থেকে আমরা যোগাযোগ করব আপনার সাথে। জি জি জি। প্লাস আমি আরেকটু হেল্প চাইবো আপনাদের কাছ থেকে। আমার ছেলের ওরও ভ্যালিড ভিসা আছে, এন্ড হি ইজ এ এইচএসসি গ্রাজুয়েট। ওর অ্যাডমিশনের ব্যাপারে যদি কোনো হেল্প করা যায়, সেটা আমি ফেসিলিটি আলাপ করব। ওটা আমরা পুরোপুরি করি। হ্যাঁ, ওকে। আমরা প্রায় 400 ইউনিভার্সিটি আছে আমাদের, আমরা কাজ করি। ওকে, সমস্যা নেই, আপনি চলে আসেন, উইল হেল্প ইউ আউট ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ আশিক ভাই। থ্যাংক ইউ। তো থ্যাংক ইউ নাবিলা, থ্যাংক ইউ দোদুল। আমার মনে হয় আমরা আজকে প্রশ্ন যদি কারো থেকে থাকে, আমরা সেটা আপনারা নিশ্চয়ই ফোন করে সবার প্রশ্নগুলো নেবেন, এবং সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম।